disk file system disk requests are received by a disk for cylinders 5, 25, 8, 18, 3, 39, 8 and 35 in order that A is a seek time takes 5 milliseconds per cylinder moved. How much seek time is needed to serve these requests for the shortest seek time? First SSF algorithm assume that the arm is at a cylinder 0 when the last of 3 request is made with none of the request yet served. 295 milliseconds. ఇప్పుడు ఆర్మ్ వచ్చేసి 20 దగ్గర ఉంది. ఈ నుంచి ఈడికి 2, ఈ నుంచి ఈడికి 7 అండ్ 25 నుంచి 35కి 10 దాని నుంచి ఈడికి 4 తర్వాత 31 3 2. Initially the cylinder is attended as per the shortest time. The request will be served in order to the shortest seek time అంటే ఏంది? ఇప్పుడు 20 ఉంది, ఇక్కడ నుంచి 25కి దగ్గర 18కి దగ్గర సో ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ నుంచి 18 నుంచి 25కి దగ్గర సో 25కి వస్తుంది. అలా ఇలా దాటుకుంటూ ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. So the shortest seek time the request will be served in order 18 20 into 20 18 near to 20 25 when compared to 8 request 25 is near, so the near to 18 so it will change and then 35 39 8 5 3 so the total seek time is 18 minus 20 25 minus 18 and so on 2 7 10 that is equal to 59. The seek time takes 5 milliseconds, so total seek time is 59 into 5 that is equals to 295 milliseconds. seek time అంటే ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకి మారడానికి టైం వచ్చేసి 5. సో ప్రతి దానికి ఒకదాని నుంచి ఇంకొక దానికి మారడానికి ఇంత టైం తీసుకుంటుంది. అంటే 5 నుంచి 8కి మారడానికి 3 seconds టైం తీసుకుంటుంది అట్లా. సో అట్లా మొత్తం ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 59 ప్రతి 59 మూమెంట్స్ జరిగినాయి. 59 మూమెంట్ లేదు 5 నుంచి 8కి అన్ని మూమెంట్స్ అనమాట. సో 59 మూమెంట్స్కి ఒక్కొక్క దానికి 5 seconds టైం పడితే మొత్తం 295 మిల్లీ సెకండ్స్ టైం పట్టింది. తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ RAID level provides the highest data transfer rate? read or write? RAID 1 హైయెస్ట్ రీడ్ ఆర్ రైట్ ఉండేది RAID 1కి. సెకండ్ది ఓకే ఇది రీడ్ టేబుల్ అనమాట. ఓకే కనపడొద్దులే. రీడ్ 2 రీడ్ 3 రీడ్ 4 ఆర్ జస్ట్ థియరిటికల్. రీడ్ 2 3 4 వచ్చేసి థియరిటికలే అనమాట. RAID 1 పర్ఫార్మ్స్ బెటర్ దాన్ RAID 5 comparison and common RAID operations. RAID 0 1 5 6 10 50 60 min takes 2. RAID 0 min takes 2. Efficiency 100%. Cost low. Read performance good for both random and sequential reads. Write performance excellent. Write penalty 1. Protection no protection. RAID 1 2. Efficiency 50%. Cost high, better than a single disk. Write performance is good, slower than the single disk, but even because every write must be commented on all disks. Write penalty 2. Prior protection. Write penalty అంటే 2 సార్లు రాస్తుంది కదా మినిమం డిస్క్. RAID 5 3 disks ఉండాలి. ఎఫిషియన్టీ వచ్చేసి స్టోరేజ్ ఎఫిషియన్సీ 67 నుంచి 97% ఉంటుంది. కాస్ట్ వచ్చేసి మోడరేట్ టు లో. గుడ్ ఫర్ ర్యాండమ్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ రీడ్స్కి పనికి వస్తుంది. పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేసి ఫేర్ ఫర్ ర్యాండమ్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ రైట్స్. రైట్ పెనాల్టీ వచ్చేసి 4. ప్యారిటీ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ద సింగిల్ డిస్క్ ఫెయిల్యూర్ 4 times 6. RAID 6 3 33 నుంచి 94% ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై లో. కాస్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై ఆర్ లో. గుడ్ ఫర్ ర్యాండమ్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ రీడ్స్. రైట్ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చి పూర్ అండ్ ఫేర్ ఫర్ ర్యాండమ్ రైట్స్ అండ్ ద ఫేర్ ఫర్ ద సీక్వెన్షియల్ రైట్స్. పూర్ టు ఫేర్ ఫ్రమ్ పూర్ నుంచి ఫేర్ వరకు ర్యాండమ్ రైట్స్కి, ఫేర్ ఫర్
సీక్వెన్షియల్ రైట్స్కి. పెనాల్టీ కాస్ట్ వచ్చేసి 6, ప్రయారిటీ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ 2 డిస్క్ ఫెయిల్యూర్స్. తర్వాత రైట్ 10, మినిమం డిస్క్ వచ్చేసి 4 కావాలి. స్టోరేజ్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి 50%. కాస్ట్ వచ్చేసి ఎక్కువ. పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేసి గుడ్, పర్ఫార్మెన్స్ గుడ్ అండ్ పెనాల్టీస్ టు మిర్రర్ ప్రొటెక్షన్స్. దీనికి ఓవరాల్గా గుడ్ ఉంది, రీడ్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ రైట్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ. ఈ రైట్ 50కి వచ్చేసి 6, మినిమం డిస్క్ వచ్చేసి 6 కావాలి. దీనిది కూడా 67 నుంచి 94% ఉంది. దీనికి సేమ్ ఉంది. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి మోడరేట్ నుంచి హై ఉండొచ్చు. దీని రీడింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేసి బెటర్. రైటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేసి మోడరేట్ ఫర్ ర్యాండమ్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ రైట్స్. రైట్ పెనాల్టీ వచ్చేసి 4 అండ్ ప్రొటెక్షన్ వచ్చేసి ప్రయారిటీ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ సింగిల్ డిస్క్ ఫెయిల్యూర్స్. తర్వాత రైట్ 60, మిన్ డిస్క్ వచ్చేసి 6, స్టోరేజ్ ఎఫిషియన్సీస్ వచ్చి 33 నుంచి 88%కి, ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై టు మోడరేట్ అండ్ రీడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ బెటర్ అనమాట. ఫేర్ ర్యాండమ్ గుడ్ కాదు, బెటర్, గుడ్ బెస్ట్ బెటర్. రైట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫేర్ ఫర్ ర్యాండమ్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ రైట్స్. పెనాల్టీ వచ్చేసి 6, ప్యారిటీ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ 2 డిస్క్ ఫెయిల్యూర్స్. తర్వాత రైట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ డిస్క్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అండ్ హై స్పీడ్. థర్డ్ది right configuration of a disk are used to provide fault tolerance and high speed. Fault tolerance is more preferable answer comparatively. Fourth one, using larger block size in a fixed block size file system leads to better disk throughput but proper disk space utilization. Using larger block size in a fixed block size file system leads to better disk throughput but poor disk space utilization. Fourth one, the larger block size means less number of blocks to fetch and hence better throughput, but larger block size also means space is wasted when only a small portion of each block is utilized. Which RAID level gives block level stripping with double distributed parity? RAID 6. RAID 0 stripping, RAID 1 mirroring. తర్వాత రైట్ 5 స్ట్రిప్పింగ్ విత్ ప్యారిటీ, రైట్ 6 స్ట్రిప్పింగ్ విత్ డబుల్ ప్యారిటీ, రైట్ 10 కంబైనింగ్ మిర్రరింగ్ అండ్ స్ట్రిప్పింగ్. Sequential, there are 200 tracks on a disk platter and the pending requests have come in the order 36, 69, 167, 76, 42, 51, 126, 12 and 19. Assume that arm is located at 100th rank and moving towards the track 200. If the sequential disk access is 126, 167, 199, 12, 36, 42, 51, 69 and 76, then which of the disk access scheduling policy is used? Sixth. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఉంది 26 and 67, 12. ఇది ఆర్డర్. ఎలివేటర్, ఇట్ సర్వ్స్ 76 ఆఫ్టర్ 199 నాట్ 12 అండ్ 76 తర్వాత 199 దగ్గరికి వెళ్తుంది, 12 దగ్గరికి వెళ్ళదు. ఇనిషియల్లీ ఎక్కడైనా ఆగింది అని ఆర్డర్ ఉందా? 36. ఓకే. Cscan, if it serves request in the given sequence. ఓకే, Cscan కరెక్ట్. ఏ సీక్వెన్స్ ఇచ్చిందో దాని సీక్వెన్స్ లాగానే పనిచేస్తుందంట. ఓకే, 26 ఇది ఉంది. హ్యావ్ ది కమ్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్. ఇది ఈ ఆర్డర్లో ఇక్కడ ఉన్న అల్గోరిథం ఏది యూజ్ చేస్తే ఈ ఆర్డర్ దగ్గరకు వస్తుంది. ఓకే, Cscan వాడితే వస్తుంది.
Fcfs 36, 69, 167, 76, 42. ఇది Fcfsకి ఇది వస్తుంది. 36 ఉంది, 69 ఉంది, 167. ఏ ఆర్డర్ వస్తే ఆ ఆర్డర్లోకి వెళ్తుంది. 126, 12. ఓకే, ఇది ఎట్లా అడుగుతుంది అంటే 126 తర్వాత 12 తర్వాత 199. Cscan అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈడి వరకు వెళ్ళింది. తర్వాత 199 తర్వాత 12 దగ్గరకు వచ్చింది, మళ్ళీ 36కి వచ్చింది. ముందు 126కి వెళ్ళింది, తర్వాత 167 అంటే దాని తర్వాత వచ్చేది. ఓకే, తర్వాత 199కి వెళ్ళింది. అంటే ఇది Cscan అంటే ఇట్లా ముందు ఎక్కడ పాయింట్లో ఉందో ఆ పాయింట్ నుంచి ఆ మూల వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది, అది Cscan. Clook also follows the given sequence, but the given option Cscan is the appropriate. Clook, Cscanner రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, 6th, which of these is a characteristics of RAID 5? RAID 5లో ఏముంటుంది? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్యారిటీ ఉంటుంది. 7th one, ఇది సింపుల్గా ఈజీగా ఉంది. RAID 0 డిస్క్ స్ట్రిప్పింగ్, RAID 0 disk stripping, RAID 1 disk mirroring, RAID 2 mirror style erroring correcting codes, RAID 3 bit interval parity, RAID 4 block interleaved parity, RAID 5 block interleaved distributor parity, RAID 6 P plus Q redundancy. Okay. 8th one, consider the disk system with the 100 cylinders. The request of the access of the cylinders occur in the following sequence: 437, 437, 10, 7, 19, and so on. Assuming the head currently at the 50, what is the time taken to satisfy all the received 1 milliseconds? If 1 milliseconds తీసుకుంటుందంట ప్రతిసారి. Move the cylinder from one cylinder to adjust to one, and shortest sequence for the first algorithm used is 199. 8th one చూడు, 50 దగ్గర ఉందంట, తర్వాత 37, 20. షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ తీసుకునేది దీని నుంచి దీనికి షార్ట్ కాబట్టి ఇది తీసుకుంది అండ్ సో ఆన్. దాని తర్వాత ఇది తీసుకుంది, ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 119 వస్తుంది. ప్రతిదానికి 1 millisecond తీసుకుంటుంది. సో అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే సరిపోద్ది. అదే 2 అట్లా తీసుకుంది అనుకో, యాడ్ చేసి ఇంటూ ఏ నెంబర్ వచ్చిందో ఆ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ చూడ ఇవన్నీ యాడ్ చేసి లాస్ట్లో ఇంటూ 1 millisecond. మళ్ళీ millisecond ఏంటంటే ఇది ఒక్కొక్క దానికి ఇంత టైం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇంత చెప్పాలి. ఓకే, తర్వాత 9th one, consider a disk sequence with 100 cylinders. The request to access the cylinder occur in the following sequence: 434, 10, 19, 73, and so on. Assuming the head is currently at the cylinder 50, cylinder 50 దగ్గర ఉంది and takes 2 milliseconds. సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేసినాడు 2017 డిసెంబర్లో. అయితే మేలో జరిగింది, ఇది డిసెంబర్లో జరిగిన ఎగ్జామ్లో. సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేసినారు. ఏమంటే ఈసారి 2 milliseconds అన్నాడు. 119 ఇంటూ 2 చేస్తే ఎంత ఆన్సర్? అదే 238. సేమ్ క్వశ్చన్ చూడ, సేమ్ అదే వచ్చింది. యాడ్ చేసిన ఇంటూ 2 చేసి 238 అయింది. వాడు ఎన్ని milliseconds ఇచ్చినాడో దానికి మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, ఏ డిస్క్ రిక్వెస్ట్ కమ్ టు ద డిస్క్ షార్టెస్ట్ సీక్ టైం ఫస్ట్ అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పొజిషన్ ఇచ్చింటావు షార్ట్, దాని నుంచి ఏది తక్కువ వచ్చిన ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో ఏది తక్కువ ముందు దాని దగ్గరికి వెళ్తుంది. డిస్క్ రిక్వెస్ట్ కమ్ టు ద డిస్క్ డ్రైవర్ ఫర్ సిలిండర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు 10, 22, 22, 46 and 38 time. When the disk driver is reading from the cylinder 20, the seek time is 6 millimeters. Cylinder total seek time is the time if the disk arm scheduling algorithm in the first come first service. None of the above. ఇక్కడ ఏది జరగలేదు. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అంట. 10th ఏ ఆర్డర్ ఇక్కడ 20 ఉంది, తర్వాత 10 వచ్చింది. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అని చదివినట్టున్నాను. ద టోటల్ సీక్ టైమ్ ఇఫ్ ద డిస్క్ షెడ్యూలింగ్ ఆర్గానిజం ఇస్ ద ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్డ్. ఫస్ట్ కమ్ సర్వ్ అంటే ఫస్ట్ 10 వచ్చింది, తర్వాత 22 వచ్చింది, తర్వాత 202 వచ్చింది, తర్వాత 40 ఇట్లా వచ్చింది. ఇవన్నీ యాడ్ చేసి ఇంటూ 6 ఒక్కొక్క దానికి 6 టైం తీసుకుంటే 146 × 6 = 876.
ఇక్కడ 876 లేదు, 850 ఉంది. సో నన్ ఆఫ్ ద అబవ్.